Heavily armed Russian soldiers, Russian forces protect Simon Ekpa as he enters the Excellency office. Hear the news in details. Hey, aya gabago ka saga. Aya mewego keseme. Aya na afuta zukwa ka isa afuta. One of the most interesting thing here is that we are the Biafran people and a lot will be restored at any given point, and that is where the whole journey will begin. We cannot put ourselves downwards, and no matter what it is, we must continue to communicate with the best order and put ourselves in that very circle where we have already had ourselves, and that's just the biggest truth. You see, Biafra has become something more openly criticized, and no matter what it is, there is victory at the end of the tunnel. The reason why they are protecting Simon Ekpa like this is that they know they're about to enter a big contract that is going to benefit both Biafra and the Russian department. You all don't know who Simon Ekpa is. You all don't know who Simon Ekpa is. That man is a very big and excellent possibilities. Yes, he's filled with whatever he's saying, he's doing it. This is not cock and bull story. Whatever he's saying, he's doing it with full force. And that is what is more interesting about him. Heavily armed, heavily armed. All those people that want to kidnap him should come. All those people that want to make a mess of him should come. And let's check something. That's the biggest truth. So, we hope and pray that the discussion that they will be having will be more in the open, and so many things will be done in accordance. And when it is done like that, you'll begin to see the possible light of how we preach, of how we do our things, and the ways we preserve ourselves. That is the biggest truth. So, it is becoming more enlightened, more feasible, more open, and more interesting. That's where the whole situation room begins. Where people with greater knowledge, where people that understands that there are ways facts must work to preserve us. If not, failures may be registered. And if failures is registered for too long, then the fact that we are fighting for Biafra will become something else. In fact, it will no longer make sense to us and anybody. And that's how it rolls. It will no longer make sense to us and to anybody. So we must continue to counter some defectiveness that most of us have not done for a very long time. And by so doing, things will begin to flow the way it should, from the beginning to the end. So let's appreciate Simon Ekpa for doing the job for all of us. No hate, no lies, no configuration. Where are those who are always criticizing Simon Ekpa? Come, I have something to tell you. Potabano! Look at this video now. Look at this video.
I told you that over 1,000 soldiers, 15 Arab machineries, more armor tanks and gunship has just arrived Biafran land, and they have started. They have started. You see what this young man is saying in this video? Is this civilian house where ESN or non-government or Biafran Liberation Army stay? Is it where they stay? Maganana Koye, no matter why self-defense is a very important something in anybody's life. Unamaro. Unchirana Kogonogako. Negodi more than how many houses have been taken down? These guys have invaded civilian homes. Kama faga aba no bije chawande na chofa. Fapota na ezine emegine na anu so onye obuna ogu. Na agbu no ndị mmadụ ọkụ. Ka njiri Igbo wee sụọ ya maka asị m ndị amali ife kazi ndị ma ife no na nke ikpeazụ a. Yes. I will never condone violence. I will say it again. I will never condone violence. Not in the side of Biafra or on the side of the zoo. Not at all. But look at what they did. At least on enough evidence, because they are not evidence. Kun na fiafu. Put na barisa na chop. Kage si manite ko bodo we dum kage si manite ka. Ye bini ne ko yon na we board ha baluta. Those of them has turned Imo State to another thing. Somebody that they brought from number 4 and made him number 1. How is he going to value human lives? How? Kediko gesi we value human lives. Who oppose them? Kediko gesi we value human lives. Tata abu echi. Sina kini kana ako. Eziokwu ka na wage. Onye ọwụ na-akparịkwara Simon Ekpa ọzọ kwesịrị ka akụọ ya ezigbo ihe. Yes. Share this video. Tosa video so that ko ruo ndị kwesịrị ma because ọ na-aka n'aka too much. Otu aka nsi kokata mgbe ha mee video maka Simon Ekpa ọ na-abịa kọhirie. Onye abatakwa I don't ready for you people now. Look at it. It's playing in Imo State. Ọ na-akpakasị n'Imo State. Ana agbasasị ndị mmadụ na-egbu isi because o rube nwanne gị ya ka iji mechie ọnụ. Ya ka iji wee mechie ọnụ. But o ruru nwanne gị na mara ka esi ekwu okwu. Imara ka esi ekwu okwu. So we must be committed in the right path to fight for the freedom of Biafra. If not, like play, you will one day turn to the victim. Anebu. Onye ihe mere yo jiri uche wee mara. Agani. Anebu. Obozo dị mma na ihe masịrị gị. No, ihe na-ewecha m iwu na ndị azụchi ha na-ezucha. Enyekwa gị ha nwekwa more opportunities in the government house. Yes. Because Nigeria awụrụgo ebe igbo ndị mmadụ ọtụtụ wee were nye minista gị na ihe nwe ike zụchara megin gbucha ndị Igbo n'obi Igbo ka ife meziri wee kpado gịnị wee nye. Kpado ihe nye. Tata ọ nọ na Abuja na command onye ọbụla bịara n'ihu. Ọ na-esiso emechi ọnụ. Ịmakwa na arụ ihe mere dimkpa nọ n'ụlọ. Okenye nọ n'ụlọ. Ewu anwụọ na it's an abomination that an elder is in the house and a goat dies on the rope. It's an abomination. Arụ ka ọ na-ama. Simon Ekpa bịara wụọ si gịnị na ndị achịbatakwa ngwa ahịa ndị abịakwara ogbugbu. Onye ahụ na-esi na Simon Ekpa ọ na-ekwu too much, ọ na-akọ too much, ọ na-eme nke a too much. Ezi ife na-eme na ọ na-agosi ụnụ afọ the video. Ụnụ na-akparịzi Simon Ekpa gwazie m ife ga-emezi na nke ikpeazụ a ka m na-ajụ ụnụ. Ajụjụ ka m jikwara ụnụ na m enweta asụsụ ga-afụ ife ga-eme.